một cách tưởng minh đến mức độ có thể. Hàm sóng được xây dựng hàm sóng cơ bản, và trong quá trình xây dựng thì muốn có cái tường minh, muốn có cái hàm tư niên rõ ràng, muốn xây dựng hàm sóng, và đặc biệt đấy, cái hàm tư niên muốn nó chi tiết ấy, thì chúng ta bắt buộc phải có những cái phép cần đúng. Đấy, phép cần đúng. Ví dụ như là chúng ta biết trong cái bài toán mà chuyển động điện tử trong trường tinh thể chúng ta đang bài này, thì cái cần đúng đó là cần đúng một điện tử. Khi một điện tử chúng ta xét một điện tử nào đó thì chuyển động trong trường tinh thể thì chúng ta coi tất cả cái còn lại là nó không đổi, nó chỉ tuân theo cái tuần hoàn. Nhưng thực tế nó không phải như thế, bởi vì một hạt mang điện chuyển động sang một cái trường gây ra bởi cái hạt mang điện thì rõ ràng hai bên phải tương tác lẫn nhau, nó sẽ thay đổi khi điện tử xuất hiện ở trong đó, thay đổi trạng thái trong đó. Thế thì chúng ta hiểu cách làm rồi. Thế bây giờ chúng ta hãy làm thế nào để giải cái bài toán cụ thể. Thế thì như thế trao đổi các bạn, thì với chương trình cái môn vật lý chất rắn mà hay là cái cách tiếp cận của cái textbook mà các bạn có trong tay ấy, là chúng ta đi con đường có lẽ là tổng quát nhất, đó là chúng ta giải cái bài toán điện tử trong trường tuần hoàn của tinh thể. VR bằng VR nhỏ cộng R lớn, vector R lớn là vector mạng thuận. Thế thì cái VR bằng VR nhỏ hơn thì tất cả các cái tinh thể đều chung cái hàm thế năng đó. Thế năng đó là trung tàu tinh thể. Và như vậy thì chúng ta xuất phát từ cái hàm thế năng tổng quát nhất. Thế nếu chúng ta xuất phát thì được cái gì? Được cái là kết quả sẽ được áp dụng cho toàn bộ các cái hệ các cái tinh thể hay là các cái tinh, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta xuất phát hàm tư niên chung. Thì khó khăn gì? Khó khăn ở chỗ là nếu mà chung như thế thì chúng ta không được tìm dạng tưởng minh. Chúng ta không thể có một cái hàm hàm tự nhiên tấm tưởng năng lượng một cái tưởng minh, bởi vì nó chung mà. Thế thì hai cái đấy phải lựa chọn. Thế thì trong cái textbook chúng ta lựa chọn con đường đi là lựa chọn cái hàm tự nhiên chủ nhân, và chúng ta cũng đừng hy vọng rằng nếu chọn chung như thế thì chúng ta có dạng tưởng minh của trạng thái điện tử. Đừng hy vọng, bởi vì chúng ta chấp nhận cái điều đó. Thế còn hàm sóng là xây dựng trên cơ sở hàm sóng của điện tử tự do, đấy là hàm sóng cơ bản, đúng không ạ? Thì cách tiếp cận thế đâu. Thế thì khi mà giải bài toán chung nhất của điện tử trong trường tuần hoàn của tinh thể thì chúng ta đang cố gắng là cứ giải ra nhưng đến mức độ nào chúng ta thấy chúng ta cũng không thể tìm ra cái dạng tưởng minh của năng lượng, thấy không ạ? Rất là khó. Đấy, năng lượng rất là khó. Chúng ta bảo rằng là tuần hoàn với các tường ảo G thôi, còn thậm chí chúng ta không thể tính đến là có những vùng cộng. Đấy, cái đấy là cái mà chúng ta phải chấp nhận. Nhưng ở trong này có một cái kết quả. Thế thì chúng ta không dừng lại đó mà thôi thì không có tưởng minh thì chúng ta cố gắng phân tích cái kết quả. Chúng ta thu được cái trạng thái điện tử xem là có khai thác cái gì chung không. Thế thì rất là hay là chúng ta thấy là cái hàm sóng của chúng ta là trước tiên chúng ta lấy tích phân theo k của hàm sóng cơ bản, đúng không? Nhưng sau ta biết rằng là cái k nó gián đoạn, nó chỉ lấy giá trị là thay khác nhau các cơ bản ảo G thôi, và nó chuyển thành tổng. Và chuyển thành tổng thì chúng ta thấy là vector sóng của chúng ta chính là cái gì ạ? Đây ạ, chúng ta định vector sóng ta là cái gì ạ? Là hàm block, đúng không? Đó là cái gì? Vector sóng của điện tử trong tinh thể ấy, nó chính là biến điệu cái vector sóng của điện tử tự do, hàm sóng phẳng đấy ạ, bằng một cái hàm UKR, mà UKR này lại tuần hoàn theo vector mạng. Đấy, như vậy chúng ta biến điệu cái sóng phẳng đi thôi. Thế thì cái này nó giống như là mình nói là cái broadcasting, nghĩa là cái truyền thanh. Thì cái nguyên tắc truyền thanh là ta biến điệu cái biên độ của cái sóng để truyền đi xa được bằng cái tần số của cái sóng âm. Đấy là trộn hai sóng vào như vậy, chúng ta truyền âm thanh đi rất là xa, sau đó tách ra thì lại có cái sóng có tần số thấp, tần số cao thì bỏ đi, và tần số là sóng âm chúng ta lại lấy thông tin. Thế thì cách tiếp cận sẽ là như vậy. Và chúng ta không dừng ở đấy, chúng ta sẽ tiếp tục chứng minh rằng là cái việc mà chúng ta dùng bài toán tổng quát thì chỉ đến thế thôi, khai thác tính chất thôi. Và chúng ta sẽ đi tìm cái bằng những cách khác nhau để làm rõ, và trong đó có cái gần đúng, đúng không ạ? Có cái gần đúng thứ nhất là ok, vẫn là trường tuần hoàn tinh thể, nhưng chúng ta hãy giải quyết cho cái bài toán điện tử gần tự do. Đấy, bài toán điện tử gần tự do.
Thế thì với bài toán điện tử gần tự do thì chúng ta đã xử lý nó như là cái trường tinh thể như là cái nhiễu loạn, đúng không ạ? Như vậy chúng ta giải quyết bài toán nhiễu loạn của điện tử trong trường tinh thể, nghĩa là cái trạng thái của điện tử trong trường tinh thể nó chỉ là nó làm nhiễu loạn, được xây dựng từ cái hạt sóng điện tử tự do như nhiễu loạn thôi, vì cái tác động nó yếu. Thế thì cái bài toán nhiễu loạn thế thì chúng ta đã giải quyết được một cách tường minh, vì biết rõ ràng cái thế năng nó như thế nào, nó nhỏ rồi. Bài toán nhiễu loạn dẫn đến là chúng ta đã giải quyết được ở biên vùng vi loanh thấy cái sự tách ra của cái năng lượng rất rõ ràng. Lúc trước thì đến chỗ này thì chúng ta chấp nhận họ, không biết tại sao là chỗ này tách ra, là biết là EK NK bằng NK trừ G, nghĩa là tuần hoàn cái tương hoàn đảo G thôi. Nhưng đến đây thì chúng ta đã tìm ra có sự tách ra thật, bởi vì có sự suy biến ở biên vùng vi loanh, nếu không bài toán nhiễu loạn sẽ không phù hợp, và nó tách ra các cái giải năng lượng. Và đây là một cái minh chứng để thấy rằng là chúng ta đã đi đúng hướng trong cái bài toán của tổng quát, đúng không ạ? Như thế mở lên thầy không xe cái hai không sao cả. Chúng ta đi đúng hướng trong cái bài toán tổng quát để thấy rằng là đấy cái năng lượng nó bị tách ra ở biên vùng như thế này. Thế thì chúng ta cũng tiếp tục giải quyết cái bài toán liên kết mạnh, nghĩa là chúng ta làm gần đúng liên kết mạnh, là xét các cái điện tử khác nhau ở trong tinh thể, gồm điện tử gần tự do, có điện tử liên kết mạnh vì cái điện tử nằm ở phía lõi gần liên kết chặt với hạt nhân, và như vậy thì cái hào sóng cơ bản lại là hào sóng điện tử trong nguyên tử, vì nó sẽ mang cái đặc trưng nhiều nguyên tử. Thì tất cả bài toán đều dẫn đến kết quả cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái năng lượng, tìm ra tường minh của năng lượng cũng như là hạt sóng. Nhưng mà dù là tìm ra thế nào thì nó tuân thủ như cái bài toán tổng quát, bởi vì bài toán tổng quát thì chung này, nghĩa là năng lượng của điện tử ở trong tinh thể nó sẽ tồn tại các cái giải, giữa cái giải đó có các cái vùng cấm, thế rồi là hạt sóng và hạt nước. Đấy là kết quả chúng ta thu được trong buổi trước về giải quyết bài toán tìm trạng thái của điện tử trong trường tinh thể. Được chưa? Để ôn lại chút việc này, phần rất là quan trọng để chúng ta đi tiếp xem là như thế nào. Nào đi, trong phần này thì có ai có câu hỏi gì không? Có câu hỏi gì muốn trao đổi với thầy không? Để trước khi chúng ta đi tiếp. Okay, so we keep going the lecture today. What we have done before in chapter 3, just so in this slide. Okay, so we try to understand the state of electron in solids using Fourier equation to find the energies and wave function of electron, right? And because we consider electron in general, so the property of electron in every solid crystal. So we just find the property of electron. The wave function is the Bloch's function, right? And the energy is depend on the this period dependent on K. And this is the result we have, right? And comparing with the free electron, the dependent of
energy on K, right? Wave vector for free electron for electron in crystal, and we see the forbidden band appear at the B zone X, B1 zone X, right? Now called B zone X, and see the splitting of energy. Okay. The previous result we have the consequent some very interesting consequence of this result. Now we can some question about, okay, so how the electron what is the property of electron in crystal now? What's different between the property of electron in crystal and free electron? For example, how electrons moving in crystal? How? This really interesting question, right? How electron moving in crystal? Because before we understand that okay, free electron we can use the mechanical physics to teach the problem of free electron. But now the electron is different. Electron have the state wave function is block function, right? And the energies of electron it now have band energy. It's pure width of the wave vector. So how electron moving? Or we have to understand the motion of electron in crystal. Okay, so this equation you see we got before this equation, right? This wave function of electron. Yes, the wave function of electron in crystal. We can have this wave function by modify the wave function of free electron, right? By the new term, and this term, this pure is dependent with the lattice vector, yeah, because it's equal here, of course, K of the R plus R later, and R later here is the lattice vector, right? So this is the result we have before. Okay, and to consider the motion of the electron in crystal, we see that this is we call the group velocity of the electron. Okay. This is a group velocity of the electron. This can be defined as V equals the d omega by dk, and the omega is signified by E over S bar, and therefore the group velocity of the electron should equal 1 over S bar dE by dk. Okay, and this is in the one dimension, and 3D also we can write this equation in 0. Okay, that's let's see. Okay, so now we consider what happens if we apply the eternal electric field. Okay, we denote the electric field applied on the crystal with denote is zeta. Okay, and now let's see what is the work done by the moving of electron when we apply the eternal electric field zeta with the integral term of the delta t, and this we can write this by equation. Okay, we can write this by equation. So the work done by moving of electron under eternal electric field zeta can be divided by delta E is for E electron eternal electric field V is group velocity of
electron with the integral of time delta t. We have another way to write the work done by the integral electric field by the train of the energy with the wave vector. So the delta E also can be derived by the derivative of energy by the K with the delta K, and therefore we can be derived by S bar V delta K. Okay, and as discussed before, V is a group velocity, so can be derived by this equation, right? So V also equal 1 over S bar with the derivative of energies by dk. Okay, so we compare two ways of definition of the work done by of the moving of electron under external electric field zeta. Then easily we have from these two equations. Easily we have so delta K should be equal to minus E with the zeta over S bar with the integral time delta T, and we convert this to here, and then we have this equation. Okay, S bar dk over dt equal E with the zeta external electric field. And from this equation, we can write the equation of motion of electron in crystal or in pure field. Remember that this first equation for the free electron, okay, and S equal m a is the accelerator of the electron, okay. So M equal ma, right? Is for free electron. Yes, sorry. Okay. So M equals ma. S equals ma, and we write the equation for we have from there, and so S equal S bar with dk by dt. Okay, so look at this equation and compare with this, and then we have some the definition of the new concept of the mass of electron. Okay, look at this equation what we have. Okay, so now we have the new equation of the motion of electron in the crystal compared with the free electron. And if the electron is moving with the external electric field and also magnetic field, then we have the term of the magnetic field is this equation B. Okay, this for the present of the magnetic field acting on the electron tube. Okay, okay. So the problem right here. So remember, for free electron we have F, okay, equal M is A, right? This is before. This is free electron, and now the electron is not free anymore. Now electron moving in the crystal, and in crystal the electron interacts with the other particle in the system, like the core and other free electron, and we cause the potential of the crystal. Okay, so the electron, free electron, and now electron in crystal is quite different. But if we try to understand that, okay, there's the electron in crystal, and if we consider the equation of moving for equation F equal ma, so what is the m? Okay, now it's the mo, right? M naught for free electron. You know already, right? But if we try to consider the electron in crystal, so we need to know also. So what is m of electron in crystal? We call E crystal. Okay.
So if we try to compare, and what difference between? So what is an electron in crystal if it has a mass? So what is this? So we have a new concept, effective mass. So effective mass, this means we try to find the new concept of mass of electron in crystal. Okay, so how can we get it? Okay, let's consider this equation again. Okay, we borrow this equation from the group velocity of electron. Is equal 1 over s bar with the dE by dt. Okay, and so what is the we take the derivative of this equation. So dV by dt should be 1 over s bar with the second derivative of energy by dt, right? This is the derivative of the equation. And then we have is equal 1 over s bar with the second derivative of energy by dk square times dk by dt. So it's easy to have from the equation, right? Okay, so what can we have? So we can write this equation again. So F equal S bar dk by dt. Then from this equation we see that dV by dt should equal 1 over S bar square, second derivative of energy by dk square F. Okay, from the equation we see, okay, should be F equal dV dt, right? With this term, 1 over this term, 1 over this term, okay? And by 1 over this term, we take star because I don't want to write the equation again. And 1 over star, if we compare this here, this equation, it should be M, right? It should be M. Right? It should be M because M equal M dV or by dt. And here is this term become A, right? And this F. M equal M A. And so we did not end here. If we try to take a concept of the mass of the electron in crystal, so it should be M star because it is the effective mass. Okay, so we have new concept of effective mass. And effective mass, the definition of this effective mass should be 1 over this term. And 1 over this term because it's 1 n star. And 1 n star should be 1 over 8 bar square derivatives of second derivative of energy by dk back square. Okay, so now we have the new concept of the effective mass, and effective mass should be equal 1 over this term, and 1 over this term should be m, and now we denote m star, and now we have the new concept of effective mass. So the coming of the effective mass is mean free electron we have mass is constant, right? We denote this as m naught here. Okay, but the people want to describe the moving of electron in crystal by using this equation. So we have a new concept, effective mass, and effective mass we denote is m star, and with this equation to describe what is the effective mass, 1 over m star should equal this term. Okay, so we have the concept of the effective mass. If we try to describe the mass of electron in crystal. Okay, so one question arrived. So why the mass of electron in crystal is different with the mass of free electron? Yes, because in crystal there are interaction of electron with the crystal. We have the potential of crystal, and the potential is linked to the interaction of electron with the other charge.
including the iron and the other electron increase. So this is the explanation result, right? Okay. So we have new concept. It's new concept. Effective mass of the electron increase. So this figure can give you the obvious dependent of the energies of the group velocity and effective mass of electron increase. So we describe also depending on this figure. Okay, let's try to look detail at this. Okay, look at the first figure. The first figure we see that we consider it in the B zone, right? B zone. It's a B zone. If the crystal is with this how to say lattice parameter A. So in the first region, we can consider from minus pi over A to the plus pi over A. So it's the B zone X, right? It's the center of B zone. And this the figure describes the dependent of energy which versus the wave vector K. Okay? Then the dependent of the energy we can describe by the solid curve here. Okay, and see here we have this band, the B zone X, and this we have the inflection point. Inflection. I'm not sure I can write it good. Point. Okay. Inflection point. It's a dependent of E on K. Okay. And we have this expression point here. It is also inflection point. Right? This is a change dependent of the E on K. Because E on K is described by this equation. So we just describe the dependent of E on the K by intrinsic equation. We have the curve, solid curve methods. Okay? Okay, now we can also describe the dependent of the group velocity of electron on K. And how to describe this dependent? Because we the definition of the group velocity of group electron, a group velocity of electron is equal 1 over h bar with the derivative of energies by K. Okay, so this is the derivative of E on K. So we can easily to guess this. Okay, the inflection point, the group velocity should be become 0. Okay. From here to there is the linear dependent, okay? And at this inflection point, then after inflection point, the curve of the V is a decrease, and it's an increase with the increase of energy. And after the inflection point, the group, the velocity of the electron is decreased. Because it's the property of the derivative of energy with K. So we can retry this curve. But from this equation, from the dependent of the group velocity with the K, it can give you some the understand of the effective mass. Okay. Okay. Then we can draw the dependent of the m star. M star is the second derivative of energy by K square, and this to the power of the minus 1, because this actually become 1 over, right, this term. Okay, and okay, we can easily to get this dependent. But now I try to explain what happened with the M star here. Okay, what happened with this? Okay, this result we can draw from this equation. This is dimension. We found it before. Here, M star here.
And now we just draw this in the dependent of the M star on K. But look at this. I spent some more time for give this explanation. Okay. And I don't know what time is this. If we still have enough time to describe. Sorry. Okay, we still have time. Okay. We still have time to explain the definition of the effective mass. Okay, look. From the center of the meson, you see that the energy increased from 0 to the inflection point. And what happened? Okay, energy increased, and you see that the velocity of inertia also increased, right? So is the linear dependent of the energy on the speed or velocity of electron. So this means the mass of electron doesn't change. You see, is constant, right? But at the inflection point, from here, this point to inflection point, the change of energy is increasing, still increasing, but the velocity of the electron is decreasing. Wow! So this means that if we consider the mass of the electron, this means the mass of the electron is also increased, right? And at this point, the velocity becomes constant. Doesn't change. Even the energy is still increased. At the inflection point, still increase, right? But the electron, the group velocity of electron is become constant. So this means the mass of electron it become infinity, right? Infinity, because the energy still increase, but the mass, the velocity is still not changed at all. So become infinity. Okay, what happened next? The energy of electrons still continue its increase, still rising, right? But the velocity still drop from this to be 0. Wow. So the behavior of the mass here should be negative, right? So the mass start become negative because the raising of energies, but the decreasing of the velocity. So if the behavior of electron become negative, wow, from the minus infinity to be negative, right? So why this happened? As I said before, yes, it happened because the mass of the free electron and not is no longer exists because the electron is not free at all. Now electron is under electric field and the potential of the crystal. So if we try to describe the electron in crystal at the mass, so it should be effective mass. And the behavior of effective mass on the meson should be like this. Should be complicated like this. Okay, the center of the meson and with the small value of the wave vector. So we have the constant of the effective mass, and the effective mass increase to become to infinity at the point of inflection point, and then become minus from the inflection point to the end of meson. Okay. All right. So I think that we have some new concept of effective mass. Okay, because we try to describe the electron in crystal by the mass, and should be effective mass, and the behavior of the effective mass in meson should be like this. Okay, we can describe it from obvious figure, or this can be described by using this equation. But for energies, for group velocity, and for the effective mass. Okay. All right. So I think that
we can have any question from this lecture before we have short break. Nào bây giờ các bạn có câu hỏi gì về cái khái niệm mới không? You can take give a question by English or Vietnamese. It's okay. Dạ vâng, thì thưa thầy là Okay. Cái khái niệm mới này thì con muốn hỏi thầy về mối liên hệ giữa chúng ở cái vùng print lanh ạ. Ok, đây nhá, thế thì thực tế mà nói thì lúc này không còn khái niệm khối lượng của điện tử nữa, được chưa? Vì khái niệm của điện tử kia là điện tử tự do, nó chỉ chịu tác dụng duy nhất của trường, một cái trường là trường ngoài thôi. Và trường ngoài thì viết đơn giản F bằng gì đây? Trường ngoài thì đơn giản là F bằng trừ E nhân với cái này zeta, mới gọi tạm thời là cái điện trường ngoài zeta đi. Thì nếu mô tả điện tự do thế này, thế nhưng mà bây giờ điện tử ta không tự do nữa, hay nó khác đi là bên cạnh trường ngoài có trường tinh thể tác dụng với nó, thế thì bây giờ nó phải chịu hai cái trường cùng một lúc, thì nó không thể có khái niệm và khối lượng của nó khi mà nó dịch chuyển trong tinh thể nó thay đổi rồi. Và chúng ta cố gắng là hãy viết những phương trình để thể hiện rằng thế thì nếu như muốn cố gắng viết là F bằng MA thì cái M đó là cái gì? Thì đây chúng ta đã tìm được phương trình là F bằng MA này. F nhân cái chỗ này thì đây chính là A đúng không ạ? Giá tốc này, dv dt này. Thế thì F bằng MA thì cuối cùng là M nó được mô tả rất phức tạp. Đây, 1/m bằng này, và cái M này không phải M không, là M sao, phải chưa? Thế thì bây giờ để hiểu cái M sao này nó là cái gì, thì chúng ta thấy là bây giờ M sao này nó là đạo hàm bậc 2 của một trên cái hàm là đạo hàm bậc 2 của năng lượng theo K. Thế thì chúng ta hãy xem là đạo hàm bậc 2 của năng lượng theo K, muốn hiểu được thì chúng ta vẽ xem là cái E thuộc K thế nào. Thì đây chính là thuộc E K trong vùng vi loanh. Thế tại sao lại chỉ trong vùng loanh thôi? Vì vùng loanh nó biểu diễn hết cái sự phụ thuộc E theo K rồi, ta học ở trên trước rồi, học ở trước rồi. Thế thì đây là sự thuộc E theo K. Chúng ta vẽ thứ nhất là đạo hàm bậc nhất của E theo K. Đây chính là hàm đạo hàm bậc nhất của E theo K. Đạo hàm bậc nhất của E theo K chính là cái gì ạ? Chính là vận tốc nhóm điện tử. Được chưa? Và chúng ta vẽ cái đạo hàm bậc 2 của E theo K. Đúng không ạ? Tất nhiên là có giống lật nếu đúng trừ 1. Thì đây là cái đạo hàm bậc 2 của E theo K này. Đây là vẽ hoàn toàn cái định nghĩa của khái niệm này. Chứ là giải thích về vật lý thấy thôi. Đúng không ạ? Như vậy thì cái sự thuộc E theo K thì phân tích ra đây có cái điểm uốn. Thế thì đạo hàm bậc nhất của nó thì tại điểm uốn này sẽ bằng 0. Nó không đổi, đúng không ạ? Cái đạo hàm bậc nhất nó không đổi. Đấy, khi mà E bằng 0 thì đạo hàm nhất nó bằng 0, còn đến khi điểm uốn thì nó không đổi. Và sau điểm uốn thì cái vận tốc giảm đi. Đúng không? Vận tốc tăng này, xong tăng chậm này, xong là giảm chậm này, xong giảm hẳn. Thế thì luôn nhìn xuống dưới này. Ta nhìn nhé. E tăng. Đúng không ạ? Thì vận tốc tăng. Như vậy đây là khối lượng không đổi, đúng không? Bình thường khối lượng như không đổi. Thế bây giờ E tiếp tục tăng, thế nhưng mà V lại tăng chậm lại, và đến cái điểm uốn này thì V không đổi. Nào, tưởng tượng là E tăng mà V không đổi thì rõ ràng lúc này khối lượng của nó không bằng vô cùng, có chuyện xảy ra đúng không? Nếu ta cố định nghĩa là khối lượng, cuối cùng là đến cái điểm uốn này thì khối lượng hữu dụng nó bằng vô cùng. Tiếp tục E vẫn tăng, thế nhưng mà vận tốc lại giảm đi. Thế thì rõ ràng lúc này là sao? E tăng và vận tốc giảm thì chứng tỏ là khối lượng của nó là khối lượng âm. Thì có chuyện đó không? Đấy, thế thì chúng ta nhìn trên hai con đường. Một là các cái định nghĩa về khái niệm, hai là mô tả sự thuộc trên này thì chúng ta thấy bản chất của vấn đề. Như vậy chúng ta cố gắng mô tả một khái niệm mới là khối lượng hữu dụng thì nó phải đối xử như thế này. Phụ thuộc K này trong vùng vi loanh. Và cái khái niệm khối lượng hữu dụng ra đời là thấy là bởi vì cái hàm này nó phụ thuộc vào E theo K, mà phụ thuộc E theo K phức tạp thế này. Đây là phụ thuộc của đạo hàm bậc nhất của E theo K, đây là phụ thuộc hàm bậc 2 của E theo K. Đấy, thế thì đấy là cái mà thầy muốn dành ít thời gian để mô tả qua câu hỏi của bạn để rõ hơn cái định nghĩa mới là khối lượng hữu dụng của cái điện tử trong tinh thể. Và sự khác nhau này lý do là gì? Là điện tử trong tinh thể nó vừa chịu tác dụng của trường tinh thể, nó lại vừa chịu tác dụng của điện trường ngoài. Được chưa? Bạn rõ chưa? Vâng. Ok.
Ok, thế thì ta nghỉ giải lao một chút nhé. Xong đến thì chúng ta lại đến cái khái niệm cũng rất là hay nữa, đó là lỗ trống. Rất là happy để chúng ta sẽ có một số những khái niệm mới để hiểu được cái ứng dụng những cái gì chúng ta vừa học ở trong ấy để giải quyết hai cái khái niệm khối lượng ứng dụng và lỗ trống trong cái buổi học tiếp theo nữa. Ok. 9 giờ nhá, 9 giờ chúng ta quay lại tiếp tục nhá. 1, 2, 3, 4 by the valence bonding, and you see that each silicon gives 2 electrons for this bonding, right? And 2 electrons just stay here. This figure just requires us to have 2 electrons to this bonding. But you understand that when it's a bonding, we have the bonding and anti-bonding, right? As energies. So for energies, 2 electrons will stay there, and 2 electrons just required by 1 and 2 here. It's this figure, okay? And then what happened? Okay, because every electron just stay in the bonding. So there are at 0 Kelvin. So all electrons just stay at the bonding. So there are no any electron, free electron in the lattice. So if we apply the internal electric field, we consider okay, and because no electron, free electron, so the silicon is become insulator, not conductivity at any, right? Then, but what happened? What happened when we hit or we just apply any internal force? That electron at the body can gain energy and leave the body. When electron leave the body and become free electron, so it's denoted by black particle here, and there are empty space at the body. So we see look at the white point at this body. Okay. Then now if we apply the zeta internal field, because now it have the free electron and now it have the empty space. Because it has free electrons, so the electron can move. And what happens next? Some electron from other bonding, okay, like electron from here can move to there to fill the empty space, and it leaves behind the empty space. So there's a people said, okay, there are two charges, one is free electron and one is a hole, and moving in opposite side, and two moving is a contribute for the current, okay, of the crystal. So everything we have about the electron and hole like in high school. So high school describes the problem of the happen of electron and hole. So look at this. So the moving of the electron and the moving of the hole actually also the moving of the electron, right? So we could not distinguish clearly. So why we need a new concept of hole? Because the moving of the hole is actually the moving of electron, right? And free electron, of course. So the moving of two charges is just moving of electron at all. So why do we need the new concept of the holes? Okay, so today we need to give exactly the definition of the hole. What difference between hole and electron in crystal? Okay. All right, so we go back to try to understand what happened with the electron and hole. Okay. So we just described now we have the new definition of the state of electron inclusion. So the state of electron inclusion, we have
the wave function of electron is a clock wave function, right? And we have the band theory. And what's the band theory go back? What we have here is the band theory, right? Or we have this band theory. We have the energies depending on K lysis. We have the band gap at the band edge, right? Okay, so we describe this here. Right here. Okay. This is the first band, A on K, and this second band. This band is the field of E electron. Maybe take time to describe about the sodium, right? So for sodium, you remember I tried to describe before. So we have the sodium is 1s2, 2s2, 2p6, right? And 3s1 and 3p, right? For example, it's a configuration like this. So when we form this sodium to form the crystal, and for example, between 2s2 and 2p6, we got 2p, 3p, and the electron is filled up at this level, and the higher energy level is empty. It's not exactly for sodium, but for any insulator or semiconductor, because sodium is metal. But for semiconductor, it's a fill up like 3s3. So when it's formed, so 3s2 is a fill up and 3p is empty, for example. And then all the electrons fill up this energy band, and the upper is empty. Okay, so what happened now? Okay, because if we supply the external energy, we can use photon or we can hit the crystal. So the electron from the lower band can gain energy and excited to the higher band. So the electron from here move there. Okay. Okay. So now we can consider the system. So system have one electron here, and the upper and the lower energy we have the n minus one electron, right? Right. So okay. Now we can apply internal electric field or magnetic field into this system. So to understand this system, we have to consider one electron. We have to consider n minus one electron. So this is really complicated because there's still n minus one electron in the under band, right? Okay, because so complicated, so the scientists consider, okay, instead of consider one minus one electron, we substitute complicated system by one hole. So one hole actually is a one minus n minus one electron. You understand? So if we can make the definition of one hole, it's more easier for the scientists consider the complicated system. So hole actually is one n minus one electron. You understand? So what happens if we consider like this? Okay. So now we have to find the definition of one hole instead of n minus one electron. Before is the n electron, right? N electron before excited we have n electron, and before excited, because it's a field of electron, so we apply the external electric field. No electron can trace it because it's filled up. Okay, so electron still not twisted, so there's no moving of electron, so no current at all. Okay, but after we excited one electron from
the lower band to the upper band. So we have free electron here. We have the empty state electron here, and the other electron can train because the electron can move from here to there, and therefore this system can change the state. But it's complicated because we don't know which electron can move to here, so we have to consider n minus 1 electron. But it's so complicated that we consider the state of missing one electron is one hole. Okay, so now we have the definition of the hole. Okay, if we have the new name hole, so we have to understand. So what is the hole? What is the effective mass, and what is the wave vector? Everything we need to know about this hole. But understand hole is a representative of the n minus 1 electron system. Okay. Okay. So what is the wave vector of the hole? Look, this considers the lower band before excited. So before excited, all the electron is occupied the state, right? So the sum of the wave vector should be zero. Should be zero, right? Because all the wave vector is by the pair of the wave vector, so sum becomes zero. Okay, now we excited one electron from the position to upper, so it's missing one electron here. Okay, so what happened? What happened? Now we apply the internal electric field. So all other electrons become pair, right? Only the sorry, I have mistake. Actually, the hole is here. So we excited the electron from here. I try to remove it. Sorry. Where's the efficiency? Okay. Okay. So we excited one electron from this, so we become empty because the figure displays the y dots here. Okay. So see, if we apply the internal field, so the other electrons cannot move in because becomes a pair, and opposite, so the sum of the k is becomes zero. But there are one electron we call the unpaired electron because the mixing the paired electron here to be excited. So only this electron can train, right? And so the moving the wave vector of this electron we call unpaired electron only. So what happened? Okay, so sum of k equals zero. We are happy with this, right? And after mixing one electron, so what do we have? So the mixing, after mixing electron, we have this sum of k minus ke, because this electron is moving. Then this means that ke plus sum of k minus ke should be zero from this equation, right? And what is this? What is it? Sum of k minus ke, we denote is ks, right? This ks, right? This ks. Because sum of k minus ke, this means we consider the wave vector of the system missing one electron. So sum of k minus k should be ks. So ks equal minus ke. So what is ke? Ke is the wave vector of electron before excited. Right? Before excited. So we have the definition of the wave vector of the hole. Ks, the wave vector of the hole, equal minus ke. Ke is the wave vector of electron before excited. Okay? So you understand what is the wave vector of the hole, right? Remember, the wave vector of the hole is the wave vector of the system missing one electron. Okay? Now we consider what's the current. The current of the electron in the hole. Okay? And I considered before. When we apply internal electric field,
and only one electron unpaired, because all other electron is paired, right? It's missing because it's moving to the upper, and there are only the unpaired electron is moving because other is paired only. So what we have before excited, there's no current at all because J is equal sum of E with the velocity VE is equal 0 because it's all paired electron. But when we excited one electron, there is one unpaired electron, and this electron can move. Okay, it can be moved, and then now the current can be arrived at J equal minus E with the V of unpaired electron, right? This unpaired electron can move. But if we take that is equal E minus, time with the minus V unpaired, okay, unpaired. And minus V unpaired, this means equal V of the paired electron. See, it's a minus V unpaired, right? So therefore, J here equal plus V, plus E with the velocity of electron towards empty state, right? Because it's unpaired, and minus become the electron at the empty state before excited. So Vs equal V electron towards the empty state before excited. So we have the concept of the velocity of the hole. Okay. So we have what? We have the wave vector. We have velocity of the hole. So wave vector should be minus of the wave vector of the electron towards empty state. I mean before excited. And the velocity of electron equals the v electron of the before excited or towards empty state. Okay, then now we have the concept of the effective mass. Okay, so we write it V hole equal V electron before excited and equal minus VE unpaired electron, and we write this equation, right? M over 1 over effective mass is K unpaired electron should be 1 over effective mass the whole is wave vector of the whole. And we write this equation, and then we can get effective mass of the whole equal minus effective mass of the electron. And therefore, now we have the new concept of the effective mass of the whole and electron. Okay, so this is everything we have. So we have the electron and hole, right? So now it's time to answer the question. So you are right now to understand what difference between the electron and hole. For example, now if you try to give explanation for student in high school. Student in high school will ask you, I go back to this, okay? So now we, because of the external energy, so the electron is leaving the bonding and become free electron. So when we apply internal field, electric field, the electrons move, for example, by this direction from left to right. So the other electron from here move to there. So also the hole will move from there to here. The conversion. So actually also electron moving. So why do we need to have new concept of the hole? Because actually it's electron moving. So how can you answer this question? Anyone in this class can answer this question? So actually this moving of the electron, right? So why do we need the definition of the hole? Why do you have to distinguish two kinds of the charge?
Anyone can answer this question? Please. Anyone? You can answer by Vietnamese, okay? So what different? Sự khác biệt thầy đang hỏi sự khác biệt giữa hai cái hạt Yes. là giữa lỗ trống với cả electron tự do à? Có phải? Yes. Vâng. Thì có phải là khác biệt là electron tự do là nó di chuyển liên tục không ạ? Còn lỗ trống thì nó cố định một chỗ. No. Okay, try to understand. Em nghĩ là the electron moving, right? Em nghĩ sự khác nhau giữa free electron và lỗ trống là lỗ trống thì nó chỉ di chuyển được ở trong cái valence band, còn cái free electron thì có thể di chuyển ở trong cả có thể di chuyển ở trong conduction band. Cái nào ở trong conduction, cái nào ở trong valence band? Lỗ trống thì chỉ có thể di chuyển ở trong cái valence band, còn free electron thì có thể di chuyển trong conduction band. Rồi, thì nếu mà di chuyển trong hai vùng thì tại sao lại khác nhau? Di chuyển ở trong conduction band thì có thể tạo ra dòng điện, còn di chuyển trong valence band thì nó sẽ chỉ là một cái dòng của hâu đấy, chứ không phải là dòng điện kiểu không hoàn toàn như vậy. Đấy nhá, hiện nó rất hay này. Cuối cùng thì vẫn là hai loại hạt mang điện di chuyển, đúng không? Thế thì nếu nhìn ở đây thì lỗ trống chỉ chuyển từ điện tử từ đây sang đây, có nghĩa là lỗ trống từ bên trái sang phải, đúng không? Nhưng cuối cùng vẫn là điện tử từ trái sang bên phải thôi. Thế còn điện tử bên trên này thì không phải bàn rồi. Nhưng các bạn nói rất đúng là khi mà bây giờ chúng ta có hai cái hạt, đúng không? Hai cái hạt đây, lấy cái hình này thì nó dễ hơn. Bây giờ nhá, lỗ trống nó xuất hiện, tất nhiên ta định nghĩa lỗ trống là cái trạng thái của cả cái hệ thiếu một, nghe rất là phức tạp, và chúng ta định nghĩa cái hệ mà thiếu một thì nó gồm có vector sóng như này, và nó so sánh với điện tử đáng nghĩa ở đây là ly mất rồi, đúng không? Ly mất rồi. Thế thì cái hệ còn lại này là hệ của n-1 hạt, đấy là về mặt lượng tử. Ta hiểu cái hệ chúng ta lỗ trống là thay thế cho một hệ n hạt điện tử chứ không phải một hạt. Nhưng các bạn phát hiện một điều rất là quan trọng đó là gì? Cái lỗ trống này nó dịch chuyển ấy, giờ áp dụng có được điện trường ngoài thì cái đây điện tử tự do nó chuyển động, đúng không? Thế còn ở bên dưới này cũng là điện tử chuyển động, điện tử ở trong vùng nó chuyển động, ví dụ như là lỗ trống ở đây thì một điện tử ở đây nó chuyển đến đây chẳng hạn, thì nó lỗ trống sẽ chuyển động từ đây xuống dưới này, đúng không? Như vậy thì là vẫn chuyển động khả năng điện và nó đóng góp vào dòng điện, và cái phương trình nó có dòng điện chính là phương trình đây. Đây là phương trình chuyển động của lỗ trống, đúng không? Đấy, nếu có từ trường ngoài như thế này. Thế nhưng cái bản chất của vấn đề ấy, các bạn nói rất đúng, đó là gì? Bây giờ khi mà áp dụng điện trường ngoài vào thì cái thằng điện tử nó thay đổi, nó chuyển động trong cái vùng này là vùng khác hoàn toàn với vùng này. Nhưng hai vùng này có giống nhau đâu? Hai vùng này không giống nhau nhé. Cũng là điện tử chuyển động thì dưới này cuối cùng là điện tử chuyển động, nhưng cái điện tử mà chuyển động trên này với lỗ trống hay là điện tử vùng này là hoàn toàn khác nhau. Các bạn nhìn này, nó khác nhau cái gì ạ? Thường thì hai vùng này phụ thuộc E theo K khác nhau, đúng không? Cái điện tử chuyển động trên này với điện tử chuyển động dưới này là khác nhau về gì các bạn? Khác nhau về khối lượng hiệu dụng, đúng không ạ? Khối lượng do phụ thuộc độ cong của em mà, đúng không? Mà thường độ cong của vùng trên vùng dưới nó không giống nhau. Chứ là cái hạt bên dưới chuyển động, lỗ trống chuyển động hay nó khác thì cũng là điện tử, thì khác hoàn toàn với điện tử chuyển động ở trên cái vùng bên trên này. Đấy chính là bản chất của vấn đề. Nhưng mà chúng ta không thể phân biệt, không thể đánh đồng hai cái loại hạt với nhau được vì khối lượng hiệu dụng, vì cái thằng mà khối lượng hiệu dụng thì nó sẽ được đối xử khác nhau, khối lượng hiệu dụng khác nhau sau này nó sẽ có nó sẽ chuyển động khác nhau, bởi vì khi cùng một cái điện trường ngoài, đúng không, độ linh động nó sẽ khác nhau và dẫn đến hai hạt này không giống nhau này. Vấn đề nếu mà giải thích cho các bạn học sinh ở dưới phổ thông cũng như nhiều cách nữa. Bây giờ hai hạt chuyển động là hai cái trường hoàn toàn khác nhau, E và K. Sau này E chứ biết E và K, nhưng mà chuyển động là hai cái môi trường khác nhau và nó sẽ khối lượng hiệu dụng khác nhau. Nhưng mà phải phân biệt nó. Đấy, cái vấn đề nó làm chính ở chỗ này. Tức là cái MH này người ta chỉ so sánh với cái M của E. Đáng nhẽ ở đây
Thế còn nó đi rồi nó khác. Bạn hiểu ạ? Nó đi rồi nó khác, nó sang cái môi trường mới nó khác, nó hoàn toàn khác. Và ở đây là cái điện tử đánh ở đây nó phải chịu khác ở môi trường này. Đấy là vấn đề nhá. Các bạn hiểu rõ cái khác nhau quan trọng chưa? Hết sức quan trọng cái điểm đó. Và bây giờ thì các bạn có một cái new concept của cái lỗ trống giờ nó khác với trước rất nhiều. Trước với sinh với ở dưới phổ thông thì các bạn là thì điện tử chuyển động trường này, lỗ trống chuyển động ngược lại, nhưng các bạn sinh viên các bạn học sinh không thể hiểu được là cái việc quái gì phải tách nó ra. Lỗ trống cũng là điện tử chuyển động mà, thế thì tổng hai thằng vào gọi một thằng đỡ mệt. Nhưng đến đây ta hiểu rằng không thể được. Như các bạn đã nói là một hạt thì chuyển động ở cái vùng năng lượng bên dưới, một hạt chuyển động vùng năng lượng trên, mà cái độ cong là khác nhau về nguyên tắc, và độ cong khác nhau cũng nghĩa rằng khối lượng hữu dụng khác nhau, và khối lượng hữu dụng khác nhau là kéo theo nhiều thông tin rồi, đúng không? Thế còn bây giờ ta hiểu hơn thực tế lỗ trống ấy là cái trạng thái của thiếu một hạt, trạng thái của điện tử thiếu một hạt, ta định nghĩa nó là lỗ trống nha. Các bạn rõ chưa? Đây là cái concept này rất là quan trọng để các bạn hiểu vấn đề. Okay, so now we have the new concept of the whole besides the electron. Okay, remember that electron is moving as a new band of energy, and new band here is different with the band before. Because the dependence of the energy on K is different, and therefore the effective mass of electron in moving in the new band is different with the effective mass of electron before moving to the new band. So we have to distinguish two charged electron in the new band and the whole in the band before status of electron. Okay. All right. So just I remind you what we have done before. We try to understand the state of electron in crystal by the different molar. Then we using this to explain the property of electron in crystal. We have new concept of the effective mass. You have the new concept of whole, right? And now we try to using the theory band to distinguish the material. So the material before we even in first chapter, will see that by different bonding, there are property of the bonding kind, right? Base bonding, Irish bonding, we have the property of the material, but now we have the concept of the band theory. It's the result from the property of electron. We can classify metal, semiconductor, and insulator. Let's see how to distinguish it. Okay. So what this is a matter, and the I think it should be better if we go back to the I do not remember that I described the when the sodium formed the crystal, right? I don't know if you have it. If not, so I have to draw it. Okay. Okay. So new. Sorry. Here. Use slide. I need to use the new slide. So we go back to display the band theory, and then we can use it to classify the matter, insulator. So I consider sodium because I talked about it before, right? So the configuration we have the 1s, 2a. Yeah, if some mistake, someone can help me. 2s2, 2p6, right? And 3s1. Is this correct? Anyone here can help me? Is this correct for configuration of sodium? Okay, if there is any mistakes, just notice me. Okay. So I draw it here. It's N.
and this one S, right? Because of the forming of the many sodium. Many sodium, it form crystal, right? Sodium, right? And then we have the band. For example, 1S, it becomes like this. As I explained before, 1S. So we have the two, how to say, two N. It's an N atom. The number of the atom, okay? It's 2N electron, 1S, and 2S. Okay? So it's filled because S2S is filled up 2S. It's a 2N electron, right? Okay, cross it again. And 2P also. Yeah, sorry, it's not good right. So we have the 2P. So we have 6N, right? Fill up. But what is happening for the neck is a 3S1 or what is not filled up. So what happened here? So it's a band. Okay, it's a band of the 3S. So 3S has only N electron, not 2N. So therefore, the electron is occupied only half. Only half. Right? So the 3S1, so the electron only fill up half of the band. See? This happened for the matter. Okay, this band is filled up, so the electron cannot move because it cannot translate. But this is filled up only half. Wow, so only half. So what happened? Okay, so the next step is 3P, right? 3P is empty and it's somewhere here. Okay, it's 3P. It's empty. But this band is not filled up, so the electrons occupy half, right? So if we apply the internal field, it's internal field. And what happened? This electron, because there are so a lot of the empty state here, so it can change the state. So this electron becomes the free electron, and so it can be moved, and then sodium crystal becomes the matter. Its conductivity is material. Okay, so what I try to explain here is like this. It's a for sodium. Okay, it's good. I remember exactly the configuration of the electron in sodium like this, right? So the 3s band of the sodium only be half full, right? So the electron here can be tremendous space, right? And therefore it's a good conductor. So it's the matter. And other metal like lithium, potassium, and calcium is also the same configuration with the potassium. Okay, and this is the band theory to show you this matter. Okay, so next. Oh, there are metal 1 and metal 2 too. So what happened with the metal 2? Okay, some matter like magnesium. Okay, the magnesium have 1s2, 2s2, 2p6, and 3s2. So if we consider here 3s2, this means this band is filled up, right? It's the same with the 2p. So we consider, okay, this is not conductivity because it's filled up. So when we apply electric field, so no free electron because 3p is empty, right? So it's not matter, but it is matter. Why? Why? So what the people try to understand? Because of the overlap between 2, 3s and 3p band. So overlap this means what? Overlap this means, okay, since 3s2, and 3p is upward, but there's overlap. So overlap with 2p here. Okay, overlap is a 3p overlap with 2s,
and therefore the electron here can move. So there are empty space. So it's happened like two classrooms. Okay. So classroom is filled up. So the student in classroom cannot change the seat. Cannot change because no empty seat to train. Okay. But if the beside room is empty and overlap with our room, so this means okay, student can move to other room. Okay, freely move. So there are empty seats, so student can move to new seat and therefore change the state of classroom. So become free electron. Okay, so remember there are second recursion method 2. Method 2, this means that the overlap of the upper band. So there are empty space for electron change the state. So look at it. So there are free electrons. Even the band, the lower band is filled up. So there are many other methods too. Compared with the method 1. Method 1 is the highest occupied of electron of the atom configuration is not filled up, so we easy to understand why it becomes metal, right? But even the most of the orbiter is filled up, but if there are overlap of the upper energy band, so the electron in the filled up band can move to the higher band, then become free electron. Okay, and we call it method number 2. Okay, so this is a metal. And what is semiconductor? So semiconductor actually we considered before when we talking about the hole. Okay, so the band is filled up here. It's similar to 3s2. Okay, 3s2 and 3p is empty and it's not overlap. So it's not overlap. So there are gap between 3s2 and 3p. So at 0 Kelvin, at the temperature 0 Kelvin. Okay. So all electrons stay here in the 3s2, and there are no electrons in 3p. And when we apply external field, it's no current at all. The electron cannot trade the state. Okay, and this is right here with the band gap. Okay, it's empty as a 0 Kelvin. 0 Kelvin. But when we have some energy to excite the electron from the valence band to the next band, it's because the conduction band, electron can stay there. And now we have the hole in the valence band. We have electron in conduction band, and then there's current in this become a conductivity. Okay, become conductivity. If the energy is low enough, we call it easy. The band gap is less than or equal 3 electron volt. So why? Because at this energy band gap, even room temperature can be enough to excite some electron from valence band to conduction band. So at room temperature, this become conductivity, but it's become insulator at 0 Kelvin. Okay, but when we increase the easy or the gap between two bands, is greater than 3 electron volt. So at high enough temperature, it's not possible to excite the electron from valence band to conduction band. So at the normal, we call it the room condition, it's not conductivity at all. So we call it the insulator. Okay, insulator is not conductivity as a normal condition or even a little bit higher temperature. So therefore, we can using the band theory to distinguish or classify metal, semiconductor, and insulator. Okay, so
what time is this? Okay. We still have time for this chapter. Okay, so you can give a question for this chapter because it's we finished this chapter already. Như vậy thì đến đây chúng ta hoàn thành chương 3 rồi. 3 chương quan trọng nhất, nhưng chương sau thì nhanh thôi, vì sau là cái ví dụ. Sau này các bạn theo chuyên ngành thì các bạn sẽ học rất kỹ các cái ví dụ sau, nhưng đây là 3 cái chương quan trọng nhất. Những thầy bôi đỏ đấy dành rất nhiều thời gian để các bạn tìm hiểu 3 cái chương này để hiểu những tính chất chung nhất của vật giáo. Và chương 3 là những tính chất của điện tử. Sau khi mà hiểu điện tử trên quan điểm lượng tử thì chúng ta có mấy cái hệ quả, đó là hiểu được khối lượng hữu dụng, hiểu được lỗ trống, và chúng ta thể dùng cái cấu trúc trạng thái điện tử hay cấu trúc nguồn năng lượng này để phân loại ba cái loại vật liệu điển hình theo tính chất dẫn, đó là kim loại, bán dẫn và điện môn. Đấy, thì trong chương 3 thì các bạn nắm được đấy. Các bạn có câu hỏi tiếp không? Cái khái niệm về phân loại các cái vật liệu này cũng không phức tạp lắm, đúng không? Ta dễ dàng có thể hiểu được, đúng không? Như vậy thì để chuyển chương thầy không muốn bắt giờ đầu từ bây giờ, mà chúng ta sẽ như vậy thì 9 giờ 55 nhé, chúng ta bắt đầu nhé. Bắt đầu vào, chúng ta sẽ sớm hơn 5 phút nhé. Vào 10 giờ kém 5 chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào chương sau, vì bây giờ là 9 giờ 43 thì chúng ta thì nghỉ sớm một chút để tí nữa chúng ta sẽ vào học sớm một chút để bắt đầu vào những cái vật liệu cụ thể, đúng không ạ? Nếu vào lúc vào thì có thể, nếu các bạn tiếp tục một câu hỏi, chúng ta sẽ dành ít thời gian để cái chương này nữa. Các bạn đồng ý không? Đó. Ok. Như vậy chúng ta nghỉ giải lao và gặp nhau lúc 9 giờ 55 nhá, 10 giờ kém 5 chúng ta sẽ bắt đầu tiếp. Cảm ơn các bạn. Các bạn lúc đấy có thể tiếp tục cho câu hỏi để chúng ta cùng trao đổi về chương này trước khi bước vào chương tiếp theo. Là chúng ta đi vào cái vật liệu cụ thể thì sẽ dành rất ít thời gian để nhắc lại một lần nữa cái nội dung chúng ta đi qua. Nhắc lại, chúng ta đã tìm hiểu 3 cái chương quan trọng nhất theo cái nghĩa là chung nhất cho vật giáo. Chương 1 đó là tìm hiểu cấu trúc tinh thể, đúng không? Tất cả thông tin về cấu trúc tinh thể và tại sao để hình thành cấu trúc tinh thể vật giáo trong đó liên kết. Chương 2 là chúng ta nghiên cứu toàn bộ những cái bỏ qua của chương 1, đó là cái dao động của các nguyên tử ở trong tinh thể, và sau đó cái khái niệm dao động của mạng tinh thể, vì khi mà khái niệm phun đông ra đời thì nó là tập hợp của cái dao động. Và chúng ta đã có những cái tìm hiểu liên quan đến cái hệ quả của cái hiểu biết về cái dao động mạng tinh thể trên hai khía cạnh, tiếp cận theo cổ điển và lượng tử. Và chương 3 chúng ta dành toàn bộ để tìm hiểu tính chất của điện tử và lấy lại cái gần đúng của chương 1, đó là các nguyên tử đứng yên ở các cái vị trí minh mạng, để chúng ta tìm hiểu cái tính chất của điện tử và cái hệ quả của nó. Chúng ta có một số khái niệm mới, khối lượng hiệu dụng của điện tử hay lỗ trống, khái niệm lỗ trống, và phân loại được cấu trúc, phân loại các cái vật liệu theo tính chất điện của nó là vật liệu kim loại, bán dẫn với điện môn. Ok, thế thì đấy là nội dung của 3 chương, và bây giờ chúng ta sẽ sang một cái ví dụ cụ thể của kim loại để xem là cái gì học rồi bây giờ kim loại chúng ta nhìn nhận nó như thế nào, đúng không? Học xong nhìn nhận nó như thế nào, hiểu kim loại như thế nào. Thế rồi chúng ta sẽ tìm hiểu những cái khái niệm chung nhất về bán dẫn rồi là vật điện tử. Và nhắc lại là những cái phần này khi mà về chuyên ngành thì chúng ta phải tìm hiểu rất là kỹ, nên ở đây thì biết là chúng ta giới thiệu và ở một số cái vật liệu thôi, được chưa ạ?
Okay. So I said slide chapter 4. Okay. Okay, so as I said before, we have done 3 important chapters, and now we spend time to actually it's just overview of some example like matter, and the end consequence of the chapter 3, we see that we can classify the material into 3 plus matter, semiconductor, and insulator. And you see from the next chapter, we study the matter, semiconductor, and other important material like magnetic and superconductor. So insulator is not a topic of the next example, right? Magnetic and superconductor is also belong to semiconductor or other crystal. So matter is one of the solid crystal, and the human using a long time ago, right? When we train from the stone to the copper Asian, and so the property of the matter, time by time we got to understand the property of the matter already. And so now after 3 chapters, we see that if we can explain better the property of the matter, or we get to understand deeper understanding of the matter, is it possible, right? Okay, so right now, everyone get to know a lot of properties of matters already. For example, it's a high electrical, high thermal conductivity and reflectivity. It's malleable too. And at some critical temperature point, it translates from crystal become malleable, right? So far, what we know about the matter, that matter contains a number of free electrons. Why? We explained before in chapter 3, right? Because the matter, the energies that not filled up of electron, and if it's filled up, there are overlap of the upper energy band. So electrons have a lot of free states that allow electron can change the space. So we call free electrons. Okay, so the electron is considered to be moved through the lattice, and they collide with the nodes. The node here is an atom, is the core of the atom, and they move freely, and it's collide with the atom. Then they transfer the energy to the atom, and it loses the energy of the moving. Okay, so they transfer the energy of the moving to the atom. So this is we consider as a motor of the free electron gas in matter. Using this type of motor, the scientists can explain a lot of property of matter, like Ohm law and other law we will see later. But using this motor, it's not possible to explain a lot of very strange property. One is I considered before in chapter 2. In chapter 2, we consider the capacity of the heat capacity of the solids. We consider only atom. We did not consider any about the electron, right? We neglect the heat capacity of electron, but it still can explain the experimental result.
So this means that the contribution of the electron for the heat capacity of solid is very small. You can replace this. Why? Because electrons still one particle in the system, and the number of electrons even greater than the number of atoms, right? So why the contribution of the heat capacity of electron on the heat capacity of solids is really small? Because if we could understand it, we use this model. And later on, when we study the magnetic property of solids, the paramagnetic susceptibility of free electron, it's so surely cannot explain by using this model too. As a third one, this model explains that the electron is moved freely, and it will interact with the atom to lose the energy. Okay, and they cannot explain why the free parts of electron is really large. It's 10 to the power 8 compared with lattice parameter, because lattice parameter we know is already right. Lattice parameter of every crystal we know is already from chapter 1. So the sequence of the electron collide with the lattice, the atom as a lattice, it should be short. The free part moving of electron is not large like this. It's 10 times to the power 8 larger than the lattice parameter. He could not explain. The joint of electrons collide with the atom should be higher. Wow, it could not explain by using this model. So this happened before. And so is it sharper? Okay. We just remind some classical electron theory. And this model, electron gas is matter before, just remind you because this we consider you study and understand about the classical theory for electron already. Just remind you, okay? So we don't spend a lot of time to talk about it, but just remind you to show you that the limited of this model. We could not explain something, okay? And the important part of this chapter, we consider the electron in the concept of the quantum mechanism, okay? To explain, we see the electron in quantum physics, quantum mechanical physics, okay? And then we see that using this model, new model, we can solve the problem that the classical physics, the limits of classical physics can be overcome by using the quantum physics. So we have the Fermi gate, and we consider electron as a fermion, and then we try to explain some property of the matter using new model. Okay, so we have classical physics and quantum physics to solve this problem. Electron in matter. Okay? Okay, so today I think it's 1 hour, so I just try to remind you some the result we have from the classical physics. To try to show you the limits of the classical physics. You can consider electron is the electron gas in matter. Okay, so this theory is classical physics on just mentioned about electron. We have Drew and Laurent. It's a long time ago, in 19th century, right? The early 19th century. So for the classical electron theory, the electron is a matter. This is always classical statistics. Okay, so what is it? So free electron, this means electron from atom. So when the atom to form the crystal, and as I said before, the electron is almost cell
is not strong interaction with the nuclear, and so we take out the valence electron from the almost cell, and this electron become free in the matter, and the rest is the nuclear and inside cell, because the core stay is the node of the crystal. So now the system becomes the atom, remove the electron in valence cell, become free electron, as well as with the charge positive stay in the atom position. Okay? Okay, so now we can use this model to explain the electrical property of the atom. What happened? Okay, without the internal field, like electric field, so every electron, free electron, just moving chaotically, so any direction. Okay, so there's no the current at all. Okay, because it's moving chaotically. And now we apply internal field, like electric field. So without electric field, the electron just thermal motion. But now there are electric field, so electron have the oriented direction, because the electric field so guide electron with the oriented direction, like X direction, for example. Then because of the oriented motion, their current appear in the matter. When the electron moving, it's collide with the core, I said before, the nuclear, and the inner cell with the positive charge as the node of the resistor, and transfers the energy of electron for the for the atom. We call the atom the random atom. So the kinetic energy is that moving electrons transfer and lose the kinetic energy. Okay, as I said before, this model can explain like Ohm law, Joule's law, and other law, and even can explain the whole constant of matter. But the limited, I said before. Okay, so we are go back. I said, okay, we understand what happened before. I just remind you some property. Okay, so what is the Ohm law? As I said before, without internal field, because of the thermal motion. So thermal motion is the unoriented, so sum of the all the motion becomes zero. Okay, now we have the internal field, and we have oriented motion of electron. So we can have the carbon density writing by this equation. For example, we have the oriented motion following the X direction. So we have the carbon density, that is X equals minus E and the X bar. So what is this? N is the electron density, right? Okay, so everyone knows this. So Vi is we call this the average value to the X component, because now we consider the oriented in the X direction of the electron, right? Of course, the E here is minus is the charge of electron. So from this equation, we can write in this equation that this is a Newton's laws of motion, mR equal X. Okay, so R here is the accelerator of the electron. It equals the derivative of the velocity by time, right? So mR equal X. F is the, as I said before, is the oriented motion with the X direction. So mR equal X or equal E to the internal electric field, ES. Okay. Here, X is the X component, oriented direction of the force, and EX here is the X component of the internal field, electric field. Okay. Okay.
For example, if we apply the electric field with a constant, we keep it. So we have the equation. VH equal VH naught minus E electric field with I component times T over M. Okay, and what is the VH0? VH0 is the each component of the initial velocity, because before we apply the internal field, the electron is moving, right? Through moving. So VH0 is the initial velocity of the electron. So I think everyone gets familiar with the equation already, right? Okay, so as I said before, this is the velocity of the electron. Okay, but when electron is moving, it's collide with the atom at the lattice point, right? This is collide with this, and once collide with the lattice point, the electron will transfer the kinetic energy, or it also loses the oriented motion, and therefore after many collision with the nose or collide with the atom, it loses all the oriented motion. So therefore VH not average becomes 0. Okay. After collide with the atom, the electron loses all the kinetic motion energies, and therefore we have the new concept of the tau. Tau is the average lifetime, because it looks so it's dying. Dying here means the oriented motion. So the time of the electron keep the average motion is a tau. Okay, so we can easily to calculate the oriented motion of electron between two consecutive collision. This collision and next collision we can take from this equation. So we take the VH bar average, right? Basically it's the average, right? So it's equal to VH naught bar with the this term with the integrate from 0 to the average time of free motion with t dt, right? Then see that VH naught bar should become 0, as we discussed before here. And so we still remaining the second term of this equation, and therefore finally we have the VH bar, the average time of free motion should be equal this term with the EX internal field, and we can substitute this term before EX by the mu, right? So mu here is the mobility of electron. So finally we have Jx equal E and mu EX, and we can substitute this term before EX by the we call it the sigma, right? So the sigma here, we call it what is sigma, or it's sigma is conductivity, right? So Jx should be a conductivity of the matter with EX, and the conductivity can have this expression here. And tau is actually is the average time of fusion or the lifetime of the electron. Okay, I so keep going to talk about it, because this the thing you done before, you have learned is before already, right? So now I try to explain what happened. Again, I'm talking about the conductivity. Okay, the sigma is conductivity of the matter can write by this equation, expressed by this equation. So what happened? We're talking about the lifetime of the electron. I mean the lifetime of the origin motion. So the sigma here should be equals the n e squared tau's lifetime over 2m. So remember, without the electric field, the internal electric field, the electron is moving by the thermal motion, and we calculate the thermal motion here
should be like we know is equals the root of the HKB T over pi m. Okay, and what we can calculate is room temperature is 300, right? K, and we substitute Kb pi m to the m is the mass of electron, free electron to this equation, and we can calculate room temperature. U here is equal like I don't know if it's like 10 to the power of 5 meter per second. It's quite high, right? Remember, it's the velocity of the thermal motion. It's quite high. So V at here is much less than this velocity of the thermal motion. So what does this mean? Okay, if the velocity of the thermal motion like this, we can calculate the tau, the light time. Tau is the L is the mean of free path of electron, and U is the velocity. So U here is much less than Vs. So, for example, we compare this tau for light time for the thermal motion as the light time tau 2 belong to the average velocity L over Vs. Okay, Vs here is the less than T. So compare tau with tau 2. Tau and tau 2. So which one? So this means that tau here much less than tau 2 because Vx is smaller, right? So tau is much less than tau 2. Tau here is due to thermal motion, and tau here is due to the average velocity of electron due to internal field. So tau here is less than tau 2. What does it mean? Physical meaning. It's a light time. So the light time of the thermal motion is much less than the light time of the free path of electron moving under electric field. So this means the tau here is defined by the thermal motion because it's much less than, so the light time is less than. So this means that the electron should be died by the thermal motion before the moving by electric field. Wow, so this means that the light time now belongs to the thermal motion only. Yes? Okay, but what happened? At room temperature, the symbol here is defined by the equation, and we found that the mean free part of the electron is the results like this, 10 to the minus 8. But the lattice parameter theta is 10 to the minus 10. And the people see that. So the mean free part of electron is much higher than 2 times order of the lattice parameter. So this means that the electron collide with the only 1% of simple atom. This could not explain, right? Why? Why the electron can move with the mean free path much higher than 2 times order of the lattice parameter? You could not understand what happened. Because the ability of electron collide with the atom should be higher. It's not possible to have this mean free path like this. So this thing I try to explain that this model cannot explain this happen. There are a lot of the atom, right? The electron moving should collide with the atom, but it could not explain why the mean free part of electron is such high like this compared with the lattice parameter of the silver. Okay. Okay. So this Ohm law, we also can explain Joule law too. And Joule law is this thing that they try to explain. Okay, electron have oriented motion. They collide with the atom, and they transfer the kinetic energies
for the atom, and this energy becomes a heat. So raising the temperature of the matter. So this lowers. Just try to explain it. Okay, the kinetics here of the electron. This is when they're moving. They transfer it to the like here. They transfer the energy to the atom, and they're raising the temperature of the matter. Sorry, some further. And here's the result. Okay, so I don't spend more time to talk about it. Here's the result. Okay, so the kinetic energy of the oriented motion of the electron, they transfer this to the atom because it collides with the atom, and it becomes a heat power density. So we have this result. So Q here is equal to C sigma with E squared in the H direction. Okay, the I component of the internal electric field. Okay, I try to using this model to explain the whole effect. So even using this model, we can explain the whole effect. Anyone here have tried to or this experiment of the whole effect before? Anyone in our class? Have you done the whole effect experiment before in the physics lab? Yes. Có cái đợt thưa thầy là hình như nếu con nhớ không nhầm là có vài tuần trước là trong cái học phần thí nghiệm vật lý phổ thông là cũng được giới thiệu về hiện tượng quang điện và cũng được giới thiệu luôn về cái định luật Hall này, nhưng mà vẫn chưa được làm thực nghiệm ở trên phòng bởi vì tuần đấy vẫn là học online. Okay, I see. So I hope that in near future you have tried to do this experiment in the lab. Okay. Okay. So I will spend some time to describe the whole effect of the matter. So what happened? So the whole effect is like this. Okay. When the electrons moving, I mean have the oriented moving by internal electric field. So electrons moving, oriented moving, for example, by H direction like here. And now, if we apply the magnetic field, okay, electron moving under the ice of magnetic field. So what happened? So we have the Lorentz force acting on the electron into electric field. So we have this equation, okay? And now using this equation, we see what happened if electron moving and under this magnetic field. So this magnetic field in this direction is this in y direction, and we have the force. F can describe like this. So how to describe this work? The people using the left hand rules to define the orientation of this force. For example, if the electron is moving in this direction and this speed, so we're using the left hand, right? So we can see the force acting on electron in this direction. But here we have the electron becomes the negative. So therefore, the force acting on electrons should be from up to down, this direction. So this everyone get to know this already, right? Okay, now shall we apply this in the real? Okay, we call it one semiconductor sample with a form like this. Okay. Now I don't want to keep it have some transition effect. Okay. So for semiconductors, right? Like here. This direction of the current, sorry. It's the direction of the current. So this means that the electrons is moving from right to left. Okay, this semiconductor from right to left. And so what happened when we apply the magnetic field? You see, without magnetic field, it is nothing happen.
Now the magnetic field is applied on this line. So see what happened. Here is the magnetic field, and remember the electron moving from right to left. So when electron moving under magnetic field, it will have the Lorentz force. So we can write the Lorentz force F equal Q. We call it the cross product between the V and the B, right? Magnetic field. And what we have? Okay, so it's electron to see. And as I said before, we apply the left hand rule. It seems that the electron will have the Lorentz force from up to down, you see direction, right? So electron has this force. See? So what's the result? Because of the Lorentz force, the electron will move from upside to the downside of this slide. Okay? So what happened? Right again. So the population of electron in the downside should be higher than the upside. Right? Because of this force, so the population of electron should be higher from the downside compared with upside this slide. Because of the distribution of the population of electron, so there will be the internal field of electricity due to the different population of electron. And this field we act on electron by the opposite direction compared with Lorentz force. And they keep the balance after by time they keep the balance of force. So electron now have the two force in opposite side. One due to Lorentz, one due to internal electric field due to the difference of population of electron with upper and lower side of the slide. You understand? So we can have this equation. Okay, minus EdB is the Lorentz field from up to down, and the electric field due to the internal difference of potential. So we have minus EdB equal E with the electric field, interelectric field, right? So it keeps balance, so we have the equation. Then from the equation we can have here it's low high. I mean there's a difference with potential and give you the force with opposites with the again the Lorentz force, so keeps the balance. Okay. Then we'll write this equation. Okay, so what we have? We can write this here. Finally, we have here. Yeah. Okay. You take the balance test. Yeah. This balance test, and then what we have? Okay. What we have? So we can measure the difference between potential, or we know the internal electricity due to the trend of the population of electron, the upper and lower slide. Okay, and then we can measure the potential between the two face of the slide. And now we can write this equation. Okay, now is the potential between two slides. Can be determined by the ED, right? It's equal the force, okay, calculated of the by the Lorentz force of the electron due to the Lorentz force, and then we have the equation minus E internal field equal E VE B. Okay, right? Then we obtain the U equal ED and equal 1 to the minus NE JED, and D is the thickness of this slide. Okay, and you see the equation we have. What we have? We have this term. ED we can measure, right? So ED below, right? And Z is the current we can measure, and D is the internal field we can measure, and D is the thickness of the sample we can measure, and
finally we have this term. Wow. So this term belongs to property of the matter only, right? And is the population of electron, right? So we take this out and we call that this Hall coefficient. And Hall coefficient is belong to property of the sample only. Okay, so this is the Hall effect. So here we have Hall coefficient. Okay, so Hall coefficient is what is it? It belongs to property of the sample. We do the measurement. Okay, we have sample with the thickness can be defined. We can apply the external field with the current Z we know. The magnetic field we can apply. You can know the intensity, right? Everything we get from here, then we calculate this term. And this term is the Hall coefficient, and then we know the population of the electron in the sample. And it belongs to property of sample. Okay, so from the Hall effect, we can study the property of the sample. We know the population of the electron from this measurement. And I think in the elementary experiment laboratory, they also have this experiment, and in the solid state department lab, we also have this experiment. Then we can apply this measurement to study the electrical property of the sample, both for for matter and also for semiconductor. Because semiconductor we have two characters, okay, and for matter we have only electron. Okay, so this is Hall effect. So what we have? Very sorry. Gotta talk a lot, right? So what we have here? This we can calculate from experiment results, and we compare with the theory calculating, and there is a matching between experiment and theory here, right? For lithium and sodium and so on, for copper, silver, and so on. But something happened. For some matter, see that? Because matter is their only electron, right? So from the calculating Hall coefficient, it should be minus. So here calculating is minus. But for some matter, the Hall coefficient become positive. We could not explain why, because now we're using classical physics to explain the whole matter, right? So this one thing that we could not explain. Why some matter have the positive Hall coefficient here? We don't know. So we have to using the quantum physics to change this problem. So this experiment is simple, right? But this happened now. You cannot explain why some matter have the positive Hall coefficient. You don't know. So this means some limitation of the classical physics. When we try to understand the experiment result. Okay. So this means we have to move to this is still hard time, right? So now we move to the quantum physics to teach the matter. So maybe by using quantum physics, this can help give you some understanding. So we solve the next slide. For using quantum physics, we expect that when we're using quantum physics, it can help you to solve some problem or through some limitation of the classical physics. Okay, now share this next slide 42. Okay.
I think that we don't have enough time to understand all the quantum physics, but we get to understand something about it first before we treat some problem of the matter. Okay. Okay. So what we have done is that I just spent very short time to describe the classical physics to treat the electron gas in vacuum. And remember that even using classical physics, we are possible to explain many properties of the matter, like Ohm, Zuland, and Hall effect. We can explain, but when we revise it, we show you that there are some properties of the matter that we cannot explain, and so this means some limitation of the classical electron theory we're using to explain the matter. So now we move to other side. We're using quantum physics to see to treat the problem electron in matter. Okay, and we see that if we're using the quantum physics, we can overcome some limitation of classical physics. Yes, we hope that. Okay. Okay, so what is a quantum physics? To look at the system. Maybe we have to using a new slide. So we go to see the electron in the quantum physics, which is the fermion. So what is the fermion? What is this? So actually, I have to use a new slide to explain for you. Okay. So here's a new slide. Before we talk about what is the Fermi device or Bose-Einstein or what is this? Okay, sorry, I'm using new slide to describe it. Okay. So actually, in the statistics or distribution function for particle in quantum physics. So we have the different distribution. Okay, so we have first there are only two kinds of the particle in quantum physics. We call it the boson, right? Boson and fermion, right? There are two kinds of the important particle in quantum physics, and two particle here is obey different statistics. For example, we have like smart cell, Boltzmann statistic. To N, okay, statistic, right? And we have what is the Marshall-Boltzmann statistic? It's obeyed with the particle like the molecule. So this the statistics can apply for the molecule. So for molecule, molecule is a distinguishable particle. Because molecule we can define one molecule here, one molecule there. So using the Marshall-Boltzmann, we can treat the molecule, but there are particles that cannot be distinguishable, like electron and the photon. So we can have to use a different statistic. So we have the Fermi device. For statistics to describe the indistinguishable particle, it's including electron. Okay, electron, and the electron different from other particle because it obeys the Pauli exclusion principle. Okay, the Pauli. You remember this exclusion?
principle. You know this, right? The Pauli principles, they say that there are only one electron with the same spin can stay in one energy level, or there are maximum of 2 electrons with up and down spin can stay in one energy level, right? We have the Fermi-Dirac distribution to teach the particle of electron, and also we have the most Einstein. Sorry, Einstein. Statistic to describe the photon, right? Photon. And photon is also indistinguishable, but it's not obey the Pauli principle. So this means that we have different statistics to describe the particle. So now we go back to our problem. We treat an electron. Electron is obeys the Pauli exclusion principle, right? And then we have to use a Fermi-Dirac distribution to describe the system of electron. But next time, if we work with a photon, we have to use a Bose-Einstein, right? So we have the boson particle, right? We have the fermion particle, and fermion including electron, and the boson is including photon. And in this wise, the system with the distinguishable, we have the molecules, so we use the Maxwell boson. Okay, so I spent some time to describe why we use the Fermi-Dirac to describe our system. Okay. Maybe we don't have enough time, but anyway, we explain for you. The first one is Fermi-Dirac. So now everyone agree with me that okay, we have to use the Fermi-Dirac distribution or statistic to describe our system, right? Because electron is a fermion. It obeys the Pauli exclusion principle, right? Okay, it can incorporate only one electron with one spin, and if we have a different spin, so we have the 2 electrons in one space. So, what is the statistics of the Fermi-Dirac? Or what is the distribution function of the Fermi-Dirac? So, as I said before, when you present the quantum physics to teach the problem you appeared before, right? Using the Dirac distribution, right? Here's the similar. You have the Fermi-Dirac. This equation here to tell you the probability that the energy states to be occupied by electron. And remember, it depends on temperature. So at such temperature, how many states, energy state can be occupied by electron. So this means like before, the contribution of photon for the for energy of vibration. Remember before some work presented? So it's similar to this. It tells you that how many electrons can be occupied in such energies at such temperature. So you have the function of the depend on the energy and temperatures equal 1 over e to the power of energies minus zeta over kT plus 1. So what is zeta here? Zeta is the function of the temperature, and we call the chemical potential. Okay, and K here is Boltzmann constant, and T is absolute temperature. Okay, so now we have the distribution of the electron in matter. When we teach the electron is one particle in the quantum system. Okay, so now we have to spend time to explain so what happened, how to describe this equation. This is very important to understand this distribution function. Okay, I try to finish this slide before we
end this lecture. Okay, spend only maybe 5 more minutes to try to explain. Okay, so what happened? Now I try to explain the Fermi Dirac distribution only. Okay, I recall this equation again to this slide. Okay, so now we consider at 0 Kelvin only. With the temperature greater than 0, we spend this lecture. In next lecture, we write it. At 0 Kelvin. Remember zeta here. Zeta is we call the chemical potential, but at 0 temperature, we call it the equal EF, we call the Fermi level. Okay, at 0 Kelvin. Okay, there are two important words. So we draw the dependence of the distribution function on energy on this figure. Then there are point of the Fermi level. Fermi level is the chemical potential we defined before at 0 Kelvin. Okay, so EF. So we denote EF for this in here. It's quite different between before or the energy less than EF and energy greater than EF. For energy greater than EF, and remember we consider T it becomes 0. Okay, E greater than EF, and see that when T becomes 0, so this equation become 1 here plus the one component, because T becomes 0, so E to the power of E minus EF over KT become infinity, right? Become infinity. So the denominator of this fraction become infinity. Therefore, this fraction becomes 0, right? This become infinity, become 0. Okay, so this means we draw here with E greater than EF, the distribution function of Fermi becomes 0. So what happened if E less than EF? So E less than EF, you see here, E less than EF. So this E to the power of the E minus EF, but E less than EF. So we rewrite the equation like this. F equal 1 to the 1 plus 1 over E to the power of EF minus E is okay to the KT. It's okay when I realize it. So if we convert this means that because E less than EF, okay, so when we convert that we have EF minus E, so it's still positive, right? Then T becomes 0. So this one becomes infinity. And 1 over infinity becomes 0, right? This part becomes 0. So finally we have F equal 1 over 1. And the finally it becomes 1, right? So E less than EF, so the distribution function becomes 1. So we draw here when E greater than EF, the distribution function becomes 0. So we draw this line. Then E less than EF, it becomes 1. So we have step function. This happens when T equals 0 Kelvin. Okay, so what we have done is we try to describe the meaning of the Fermi Dirac distribution. It be at 0 Kelvin, less than EF, the distribution function becomes 1. With energy greater than EF, the distribution function becomes 0. Because time is limits, we will discuss this about this later, okay? But at least at 0 Kelvin, we have some property of the distribution function of Fermi Dirac already, and we will keep going to understand what happens if T greater than 0 Kelvin
then you understand the distribution of the electron. It's a very important for next step to understand the property of the matter. It's a new concept. It's quantum physics. Okay. Well, I think it's time to stop the lecture today. We will keep going next time. Okay. Any questions so far? Before we stop lecture today. Yeah, any questions, please? No? Okay, is no more questions, so we can stop the lecture today here. We just from the to understand the initial step of the new concept of electron in quantum physics, and we just talk about the distribution function when we keep the free electron at one particle in the system of quantum physics. When we talk about the property of the distribution function at the 0 Kelvin only, and we will see if higher temperature, what the behavior of the distribution function for electron. Then using that to try to explain some limitation of electron property for the classical physics later. Okay. Okay. Well, if you're happy with this, so we can stop the lecture today here. And we see each other later in next week. Okay.